Assalamu alaikum everyone. This is Sadequl Islam. We are talking about inventory management. Now, inventory management or materials management in brief. সংক্ষেপে আমরা বলতে কি বুঝি? Materials management is an integrated management approach to planning, acquisition, conversion, flow and distribution of production materials from the raw materials state to the finished product state. একটা ম্যাটেরিয়ালস বা গুডসের ডিমান্ড থেকে শুরু করে ফিনিশড পর্যায়ে যাওয়া পর্যন্ত যে ফ্লোটা সেটাই ম্যাটেরিয়ালস ম্যানেজমেন্টের অন্তর্ভুক্ত। ম্যাটেরিয়ালস ম্যানেজমেন্টের আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ অ্যাক্টিভিটিস হলো ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড স্পেস ইউটিলাইজেশন, equipment and resource utilization, procurement activities and procedures, receipt and delivery activities maintaining properly, storage and warehousing in proper manner, intercompany materials handling and transfer, lead time and transportation management, surplus, leftover and salvage management, production planning, scheduling and control. আমরা বুঝতে পারলাম অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম যেটা ম্যাটেরিয়ালস ম্যানেজমেন্ট করে থাকে, যাহা একটি অর্গানাইজেশন বিশেষ করে ম্যানুফ্যাকচারিং অর্গানাইজেশনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। If you have any other question, put your question in the comments box. And for getting next update, subscribe my channel please. Thanks to all my followers and friends. Allah Hafiz.